alinga empewo n'essimu zammwe zigenda vuga silent otadde ate vibrate iPhone wacheka mu silent simanyi wachekola ebintu by'ekisimu iyo silence junior nteeraawo ndabika ntya ku Twitter n'agaana asubwa atya andi talina luzungu lwa Twitter ngenda mulonki oluzungu lwa Twitter toluyina ngenda nze mulonki nga ku Twitter n'obudde lekera sina luzungu lwa Twitter lingako kukwata kati kola booti bwe yambala kano Bruno ke yambala oli asobola project sirinaki tolina luzungu lwaki siri ku Twitter ensonga ki English katuko nsinga oluzungu wano wakoze neno gai romantic mu kiga nga wonna weewombese bwokya ebigambo oluzungu luvusa oluzungu katuko nabera ku KFM naga oluzungu asinga kola bikolwa but Kasuku speaks good English that is where everyone knows Kasuku senga so kwa gengeje bera mu KFM kusho ya mande lwakuba swagiraga wa osobola kola emulondo nga tomanyi luzungu abaana ba Uganda royo mu ono yakola ne brag okisemu bannange Chigeri yatugambye oli wa Buganda royo ategeera tewanda abatwali ngafuna cobams gwanga oli wali ku school of whatever Shalom yasoma School of Humanities kalimenye chikenyi oyo College of Business Management and Statistics twasomera gatuna bakulembeze DRC tuba n'abantu baseka nolaba embuzi yagamba mbu wali ku Buganda royo gye yakusanga yankubira essimu nganye yakala anange nga janku mutesa wobonsanga ndekala akalo mtu alitaka kubyamabira ali mtu bayizinga bibuzo nangamba tuulaawo netwa tumulinda era ya bamutaka kembabira mtu alitaka panta pima professor kati ali taki kati yakoma yaya kulamba nga mabira yangamba ngendeyo kati kibaka kyenagamba yanzigamba naye kati ngenya yakuzanga nziso omuntu munya so kyogera Shalom yatta omuntu enamba nyenji dilitinga mu simu yange kali mwegoba ne chikeni samunyega kintu kyonna just kasana abe ne dilitinga enamba n'omujjako director tutandise nawe tutandise ekyo kyandaka ko bulazi kikyali twatandise dda andi Kasuku batoyaniriza abantu ate tumanya tutya wano tuba tutandise ate olina kyolimbye naye nga ne tunagenda wala bannaye Bruno ke nakulabye wataddeyo eddoboozi Bruno Kai wa match to parliament nze kuva dda nkolera abantu Bruno kyakolera abantu nze nkolera abantu katusobere nti banaategeera nti obakolera abantu katusobere nabo banaategeera nze nwanirira babriyera abakula eddako generation Z Tata Satan Briera alwanirira future y'abaana tetunnalaba wadde koyogera akaki waddoga namakinze gwolina olubuto tayavije ku TikTok ekyekola bulungi obayibe yamakinze yayise eri ku mbizi nakira kyakulemye ki olina olubuto you couldn't match nengamba stop corruption must resign naye nga makingira ku online nga abalala Shalom embozi nebegera tambulira mu nze ngensi tujja kusobola wane bangamba ngesona ku Buganda loye wanebuuzaako nasikulekera okukyaza abantu abatuvoola nzikuwa kyozavuta mu views nzikuwa batuvoola obakyaza bamugata natuka kwata mu nsawe twali ebugoloobi ne Shalom ng'omwana obwogera naye ogibwe buzungu kukyasomerayo West Records ekutuusaako Gravity Omutuju, Uganda's best rapper, hip hop award winner, balance the vote, embuzi zaako today, nanyini Luga Flow, nanyini stage, aguse ku cricket omo nga musanvu September. Sinze emitwalo ebiri VIP emitwalo etaano emmeza ya miliyoni 3 y'abantu 8 Gravity Omutuju nzamazeeko mu live concert lukoba ku lukoba hit ku hit nga 8 September Summer Gardens Mukono 9 September Kaliro Country Resort 12 September Katikomu Kayunga 17 September Lyantonde Mukisawe 14 September University ine Mbarara oronga 15 September Maria Floyd Masaka atabiri mu September Mare SS wona sinzo mudwale gumu jangu Dr. Gravity Omutuju akwedosi endongo molewa mukere ku cricket over tujijuze bila byakulya sente bacha maneno obuwala yefe la mundongo muje musanvu September cricket over Gravity Omutuju bitegekedwa West Records.
kansanga Rolex kigwawo wetusesa ab'emunyonyo ntinda abuziga ekyammwe ekirimu essappe ab'ennansana ab'ekawempe ab'eruzira emukono n'ebitundu ebirinaanye wonna. Sanyuka TV tusako Rolex Festival 2024 ate nga kakati ekintu ekyo kisizaamu okuyingira zigenda kubeera emitwalo 2 ate nga VIP ya mitwalo 5 naye nga wogula tiketi yo ng'okozesa next ticket ofuneko Rolex ey'ekika kyonna ky'oyagala. Kugambikira ku z'omwezi 18 omwezi gwa August ku Zoe Grounds e Lugogo. Anyway, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Ebyensi bizibu nkajjamu ne katajja. Bruno ke yatugamye mutandike interview. Obwedda sibaga. Kale obedda mwongeramu ngaze nawe. Nedda muzimba puliyambo. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Eno nange ye pano yange. Ogirese olwanyisa Saimo Saimo inapo nawe okoze pano mukomye emitima emibi twogerako ebyo kati agende bamemba Shalom ali mutu setting mulaba kudabolaba ulira tulagenda kudabolaba nga ntambi agamba nange nsi tukole yakati naye ali ku pato ekasirie mikidani nono kalanyo nesula kati erya mikidadi ate yalijjawo esi mikidani kasirie yani mikidadi nzenda kasirie mikidani ku TikTok alaika yeye kasirie bambi amanyi okunkubirako bambi ali njagala mukyaza kuno naye nkyatya no abakulayivu ngamba nti bannaayo omusajja anagamba Kasuku buli kyenkwatako kyatwala wabbye magala era juli yasaakuwalalira kyokka n'atambula bulungi nnyo oli mubi bagaye Kasuku mu commented buli gwabeera naye yafa era magala essaawa yonna naye walabye ebigambo nakivumye ebigambo okitwalo nozomulira kati bwaba Kasuku gwakyaza yafa agendeko entebera ogi abeeko gwakyaza kulaba bituufu bamugambye bamusomedde naye magala wamutandise ojja kiwulira ndowooza nja kukola naawe Bruno Bruno olina Baptown yimuka vaamu empewo Uptown mwenekeza gye muteesa eri downtown gyebiri bye bagamba ku branch ono namutwala ku branch n'agenda akawala kazina akanyenye bina omuntu kali ntega bwanyenya ati kyokka mu kuvuma baavuma nze nti Kasuku otujjidde abantu bokupesitotero obalese ku branch. What was the highlight of the branch senga saliyo? What was the highlight? What would have been the highlight? Kalale n'entandika okwewozaako olunnyonnyola bali nammwe mwatulumba ku besitote n'entambi balina ebintu bye bakola nali nabo ku nnoni vintambi n'atumya Red Bull ne bagireetako obutala bwa dooli ngereko obutala bwa dooli ime n'obuwala nga buzima kati walaba nga kyalo dooli ime nga bataleko n'ekipande dooni ntambi anyway olunaku olwaleero tugenda kwogera heartbreaks of course leading up to Bruno bet naye Bruno muboneeboneredde mulaavu omusajja simayi yamuwa linnya lyaffe kubanga Bruno babagumu simayi erinnya lye bayita beetyabira kati beetyabira ate awandikira ddala nga beti anti beti oba agire beti yandise beti naye beti yani Bruno B Bruno bali Bruno K naye amanya beti amanya gaba amaidi anti beti manya gaba siika muwogo gwobeera mukazi ne bagamba mbu okay muli mu nursery what's your father's name mbu Bruno Betty I think ennyala Bruno Betty erina aliyejjeko just nze kyendowooza ekirina obuzibu kola Samsung evuga olusinga balina iPhone engeri gye bamutwala emisinde oyo musajja ye ambasada wa Samsung mu Africa
Bruno Betty. Ono Junior. Ena kyo mugamba kwa iPhone. Ne ojimu nga yabwerera jajjitunda afune Samsung endala. No nedda nti abagala abaserebwa za Samsung ezo ku recording abakubira amasimu recording automatically. Ezitali ku iPhone wano ziri ku 15 na 16. Nga tonna bakwata iPhone nange wentu wenayogeranga nze waliwo nzija ku abasinga Samsung. bonna kye babagala ku esimu ku recording abakubira ze recording. Samsung. Era nani ba MP abasinga alina iPhone ne Samsung. Ati gwokuba oyasama. Tujja kibakola. Na recording. Ye recording nga yesevinga. Nano walo galubindi ezazze. Nga buli kimu kiri wano. Waliwo omuntu gwe nali naye ye Zanzibar nga azambadde. Bino etubeera mu musenyu tupoyemu awo n'azitulaga. Zikola kyagalubindi. Zirikodinga. Waliwo n'obuleega. Oli baba bemanjogera naawe. Waliwo n'abaana bano abali mu gundi abasipayi. Bano ngabula waliwo n'obuleega bano abaana boolaba bali mu spy networks ezakabi nga boolaba eyo FBI nazi balina obuleega anti kati wuliriza nga tonaleeta munno waaki waliwo ekintu kyolina omumanya buli kyolaba omuzungu kyateeka mu firimu kiba mu reality kiba kijja oba nga weekiri olaba be bazanya pulezidenti omuddugavu nga batutegekera ajja Squali nabbi. So buli kyotera okulaba mu firimu wali nezo galubindi zaliko ba mu James Bond onga oyina wozinyiga wano kati you can easily osolo ziteeka kuno wali okyali bulera twala nosobola okubeera nti olaba essimu yo yonna wano booti kati Shalom ayagala wakala nti eri kaleega kaliko kamera bwe tebajja okulikodinga otya abakazi bofuna obuleega bwa kamera. So, have you suffered a heartbreak before? Najogera heartbreak embi. Nagamba mange soko jeke simu oli mwana muto. Ajja bitegeera kintu ate yakumacha subuhi nokera kumacha nga bakuyibireko olukomo lwa message kamba olimba kumachanga nakazoko oba wakibesegezo bazitayipinga kiro n'ogisangako nakati abiroza omukazi agenda okukucha wakasuku kumanya abakazi bote balinga ffeffe kasuku osookota mu mwala n'omugamba leero nti nkukoye abakazi ajja azimba ngeri gyajja okukukyawa bw'anaaba naakukyawa mu Novemba yatandika okukukyawa mu March ekyo si kulimba bwe batwe bazimbe enkyawa yaabwe ate ne replacement ye bawe eri wano ku nniya nti olunaku lwaggamba kasuku kino kye nabagamba buli mukazi mu ssimu ye ne baba maama wange alina replacement nimbe ne waba mukyala wata genda tabula amaka kasuku toyomba tuyinza okugwa kasuku ayagala mukyala we mukyala wange mwagala naye tekijjaawo kubeera nti mukyala Junior wamma nimbye buli mukazi alina replacement musimu nti Junior bwatemera ye Junior gwe bali placinga bamukuba kibooko tebamureplacinga they kind him kati gwe heartbreak yali evudde ku kino izibuzibu era twali kukoba muzaawo bizibu naye waliwo break up ezimu nze ze startegeera nga tuli mu secondary temwekubye wadde kiisi omanyi mu secondary ekyasinga ngaotambula ffe mu time zaffe yali finga naffe twafishinganga nga mu prep awo olaba abatudde emabega be bati omuwala ogenda olaba akoza bo omuyaya muli bubi eno kati nze heartbreak yange yasooka nasooka nendowooza oba ndi musiru nasanga omwana nga vagini netudatinga netweyagala si mukyenda it was recent first year twali mu first year noakiza kubanze naye ngenda mu second year nga yajja buzimu university biri gumwawo katina ebiri gumwala mugana ngenze ndinga ndi mutototo mukko kakati ngumiikiza bino understanding boyfriend I'm not ready to lose my virginity ntandika tubeera ffenna twekisinga abalinga bamanyiwe muli mukwano muli ku university ebintu biri birina okubeeramu omwana ali mu first year gwe ng'oli mu second year nagamba soko nnindeko n'okkiriza anti buliriza nkunyonyola ati bureke yange kunyonyola njagala okweyisa njagala okweyisa nga gentleman ngumiikiriza kasukubi bino nga onokwatirira omuntu ng'omanyi nkoma wano paka omuntu bw'alikkiriza omwana we yagenda simanyi bino ebya krisimansi embuzi tebaagimenyereeyo yasanga ali first
bane mutima gwa nnuma Kasuku ningamba abakazi kirungi bakuyambako kyagala buvagini gaalo zo obusumbuwa njagala omuntu atobye Kasuku awe nalabira that I'm a very patient man. I waited for a whole year. Kabaganya otuukayo nga bagimugyeko oba yakamba nengambira yenyini nga munna tewalirako ddala obuna eno okuuma mabugo tewalyamba ate awenza omukwano we awo naggwamu anti manyira ave ento nalina obusungu nenyiga nengankwesonyiira. But you see, Bruno K comes from a decent family. Which is opposite of Shalom. Ensi teyamukubanga akyali muto. Olaba enseno weeriyembi. Kati gwe kyo gwayagadde okyesuulako. Kyenkunnyonnyodde nga nti Bruno K comes from a decent family. Nti ebintu byalaavu owulidde nti yagenda okubitandika okuba nga abite. He had the patience for 1 year. Ne waliyo abantu abamu. Bukirukidi weesiruwaza ffe siniyatunga otambiza engalo. Nga disi buli mande ogendayo musango. Siniyatu. Yes. Wali otambuza engalo. Yes. Fenga disi gafuuka maka. Hey. Mwamusomeddewa. Okay. Genda mu maaso. Musomeddewa eyo. Naye ono tanyumya heartbreak ye kiki kyamubaako. Twagala onyumya experience kati gwe yiyo ogimaze. Yes. Ate olinaemu ffe batumenye emitima. Nineemu. Nina heartbreak nga ttaano. Akuzaala n'akumenya omukulu. Anti ozi n'akukya kutugabane. Ngwakwadde opulanningidde. Kyaliwo n'azinadde muwongo olaba. Bayatikizamu ekyuba ekyo ekyokuzina bamanyi Oluganda. Bakikkiriza. No ate vidiyo nzirina leero nagimulagako. Nga kyali wange yazinaddemu wange vidiyo nzirina njazizita. Shalom nedda. N'emyaka gyagenda. Omukazi bw'omuta mwesonyiwe mwekyawa wafumbirwa wawasa n'okuwasa. Kati ate okyali ku oyo. Omye yazinaddemu nga muli on the same bed n'amulya n'amanyi weera. Ne kati gwaki wali osembeza kyaliwo okubulirwa mukazi wo. Gwe ensobi yali. Se mukazi wange like tuli blobo tuva mu baatu yeddo omwenge ffenna. Anti n'omusembeza ku bed girlfriend wo. Ka baby kaze we kali akimanyi oyo mukazi wo. Fora tama atimanyi muki? Obuli awo ngendo okuwamuka ebintu byenyeenya akuli ebintu byenyeenya. Ngendo okulaba omuyaayi omala ali mu kuridinga muyaayi. Nange nensoba mpola esimu yali ensuze kumpi. Nenekweka bwe nalowooza neebase. Nemba likodinga nensirika nennabakuba. Nabakuba era mwegendereze nnyo emikwano gye mulina egyo kyova njagala omukwano gwaffe nero nyiguwangadde n'entambi talina namba ya mukazi wange sina namba ya mukazi wa ntambi sina namba ya mukazi wa Roni. Ekyo kyo kituufu. Kutandikako okugwa kw'obufumbo bwo kwesembeza mikwano gyo kumpi na mukazi wo. Nze simanyi mikwano gyange gisinga gikwanya abantu b'embeera njagala. Abasajja bamanyi kwefuga. Abasajja imanya kyakusindikidde. Ejjembe likufusa. Abasajja bamu tebamanyi kwefuga Kasuka, especially when you have a beautiful woman. Oyinamu omukazi alina mulungi, ayinza osanga ayinamu akalimu akalungi, ayinamu kasente. Abasajja babeera beeyagaliza ebirungi. Naye era ne mubakazi bibaamu. There are women who are friends. Nalabanga munna ayina bbaawo wakabinaga, why is she the one with this guy? Why is she? Naye ate omuntu na mutima mubi, omuntu watuukira ku level yeegomba omuntu gw'oyagala aba asobola okutta amusigaze. Naye nga byonna tubikola ankokuku nga tanyumya heartbreak ye agirowoozezza nako n'asirika. Sijirowooza. Me, I've never been heartbroken. You're serious? Tulimba Kasuku. It is the truth. I've never been. You look like a romantic guy, Kasuku. You never does. You mean romantic men always fall in nofuna mukyala olumu ng'otandisa ovubuka ne mukitambuza. Because if you have been in those past relationships, you'd be having something at least. Anti nze kati nze most times nze nkoowa. Ate nze benkoowa I be a gentleman enough to sit someone down ne muga nti omanyi kino kiganye. Naye ate ne nteekawo embeera transitioning omuntu okulaba bwamovinga on. Because you see it's tekikola makulu. Okay, nze we nabeerera mu ssomero nali mulalu nnyo. Obudde bwange saabuwa nnyo bintu by'abakazi until around senior 5 awe watyo. Kati nawo wonna my first stint ku university ebiki ebyo journalism school awo wonna ng'obwongo bwange buli nnyo kulya na kunywa ne bakyali bange era bakyali bange abasinga abakazi babafunye oluvannyuma. So kati ate we nagambye nti kati oba biki waliwo awo myaka gyalinga oba 6 gyekutta awamu awo ng'ebintu bitambula
naye sibitegeerera nze nsisinkana abantu paka kati oli nagamba oh, you remember when you did this for me nga sibijjukira yeah. So I've not suffered a heartbreak that I can write home about. I don't remember ate junior and actually abantu abawala benkwanye abasinga sibajjukira junior yatubulye tebagamba mbu kiwedde they live in a relationship ne wedatinga wekka gwagisigalamu gwagikaka tebagamba mbu isova olaba tebakyakuwabudde I slept off, my data got done, it was raining, I'll get back to you, let me call you in a few. Nze munnaye kati olaba atenze ndowooza nze me what I usually tell people when that nonsense begins you move on. Oliba aba ye atambula nawe tambula omuwala kasita omukubira emirundi ebiri nga bulijjo abadde akukwatirawo n'omukubira emirundi ebiri n'amala olunaku lulama nga takuddidde tegeera nti kati ekyo kigaanye. Nze omutima gwange guguma mangu by the way. Waliwo abantu abagala closure. Akusisinkana kugambe ekigwe okimugambe. Ekisinga ottuluma how much I've invested in a relationship. How much I've invested in that person. I think ekisinga olina okuba omusajja ebyo ebintu bya investing in how much. Ogenda onkyawe nga nayikira udde munzi agikuliyetingira. Ne kati ate abantu bazimba amayumba ne bagabagobamu. You have to prepare yourself. Era nze abasajja mbagamba eyo yonna gye bali olina okwetegekera kyonna ekijja kati omusajja yenayina gy'oli olina okwetegeka nti lumu bagenda kugamba ono omwana siwuwo tokikola. Yes, you have to be there. Olina okwetegeka nti lumu mukyala wajja kugoba ewuwo n'abaana. Yes, now what do you have to do? You either have to work harder or you prepare yourself mentally. By working harder kitegeeza ki? Eno ennyumba bw'ogiba wazimba eyiyo ng'omusajja ebeerewo ne boga nti n'agiteekamu bapangisa singa okeera ku makya nga beekyanze ekyo ne kibaawo. Solution tu eri ki? Olina okubaayo n'abaana bo b'ozadde walala abakulaba nti daddi wuuyo. Yes, kasita olaba situation gy'otategeera abasajja naye situation bw'oba ogitegeera kati Bruno katasobola keera ku makya nti abaana be bamwekyangiddeko ate bonna kati ye gwebeeguya taata daddi. Naye ekizibu kye tulina abaana be tukula nabo mu maka be bamanyiira ne kati ono gw'ozaala ebweru ayagala that closure daddi wange biki abe bajja kufiirako balina obbaayo. Ate n'ekirala kyenze kinasinga okulaba kasuku ate nga njagala nkiyiseewo wano. These women balina ekizibu kimu kye sitategeera. Not all of them by the but most of them. Abakazi wali ogiwuddeko sengyo nti baagala ba nice guys. But no, the guys who are always in the book, you have to be toxic in a relationship. The guys who are calling in a relationship. You have to be toxic. The moment you start, I will defend it. You don't have to be toxic. No, you have to. The moment you start, ebintu by'okwekuba amasimu gwakuba gwakyetunga ku mukazi omutwala ku date buli kimu, she's going to start having things like, why is this guy too nice? I think Boba amanyira the roller coaster feelings. Leero wekyanze ncha ochegera. Because me, I try to be, every relationship where I've tried to be a nice guy, I have lost it. Now, is that a relationship? There are hookups and moneyship. I got to go to money. Nakubulidde Shalom, kiriwe kiti. Tewali muwala gwe nali njagadde. Ne mutola ku date, ne mukwana, ne mugamba I love you. Yali avuddeyo kunja samira mawulire. Niye bano gye weetunda. Sina kye neetunda. Yo naawe. Sina kye neetunda. Sinaba kutuka kulema gye nakwetundako. Ali pulizanti omuvubuka ali mu tawuni, eddoboozi lya buli erino lye bayitamu. Amatuya, olutalo muveeko kiriwo ekiti. Kasumanya. The people that I have been in love with, I've taken them in dates. On dates, we have had talks. You've told them you love them. Those are people who can never come out. Those are people who can never come out to say, "Oh my guy, you watch your chegera." That's why. Blackmailing and a cafe javas. Omukyala omu ku bakyala 8 abali eyo abandaba ali mu kati abaga k'okufuna kookolo w'amabeere. Gwe naawe n'omwagalwawo ne bannyinaabo bali mu kati abaga k'obulwadde buno. Kyazuulibwa nti ebitundu 56 ku buli 100 eby'abakyala bafa kookolo abasinga bafudde kookolo w'amabeere.
haba Eric Cancer Initiative tuvuddeyo okubangula abakyala nga bakozesa okwekebera ewaka ebbeere lyabwe nga bazuula obubonero amangu obusobola okukuteeka mu katyabaga k'okufuna kookolo w'amabeere. Obadde okimanyi nti osobola okikola ng'oli wakaawo okunyiga ebbeere n'ozuula akayinja kalirimu amasira agavaamu oba sayizi eba ekyuse ekisobola okukuteeka mu katyabaga k'okufuna kookolo. Okuzuula amangu kitaasa obulamu bwo. Twegatteko ng'okuba ku ssimu yaffe wansi tukusomese tukubangula steps ezisobola okutaasa obulamu bwo. Weewaawo n'okutugoberera ku mitimbagano gya Facebook, Instagram ne Twitter okufuna information ekwatagana ku bulwadde buno. Katono nnyo. Breakups and love and relationships are different because everybody in life has a breaking point. True. You can never say entirely that tojabera mo budget bata break up. Mpoje something impose heartbreak. Heartbreak chitegeza is a situation of denial. You love somebody, you care for somebody, you are responsible, you still want to be with somebody, and then something happens, the reality comes in, the other person moves on. But for you, you still want that person. So denial comes in. You think about the investment, the time, the moments. Weraawo n'otula ku ssimu n'olaba obufaananyi bwe mwekubya. That emotional distress eyingirawo awo. Kati then the denial comes in. Olowooza tebannakukyawa naye nga the fact is baakukyaye. And then the symptoms otandika okukuba amasimu, otandika oweereza message, otandika okubira mikwano gye, oweereza obulabo, ogenda ku mulimu. Then the other part, one of the worst parts come in, that's loss of value. You feel that you are not worthy, oba oyina kyokoze ekikyamu, oba tomusaana. Kati low self-esteem nayo ng'ejja ng'eyingiramu. Kasita obuuka ebyo byonna ng'oyingira eri stage esembayo, that's depression, loss of hope. Ngolooza nti omuntu ono bw'atabaawo tojja kukola ki? Kubaawo. It happens because Katonda atonda omuntu nti situations ezisinga tutekinga long ozikkiriza. The heart takes long to believe what it already knows. That is the heart. Kyobula atuziika abantu every day naye okufa tetukimanyirika. Nenga you have gone to bury yours, but there are things humanity bweri ebintu ebimu tetubimanyiranga. Era bw'osanga accident n'olaba omuntu afudde, kijja natural, the instinct owulira nga otidde oyisidwa naye nga n'afudde tokola ki? Tomumanyi. So that cuts across humanity. N'abatemu boolaba abatega zibbomu nawo afiirwa omwana we akaaba. Ne Bin Laden yalina abaana era nga we bafa akaaba naye ng'ate akola ki? Atta abalala. So but heartbreak tekitegeeza nti bakukyaye. Naawe osobola okukyawa era n'ogifuna. Gwakyaye nakyo kisooka. Osobola okugamba omuntu is done naye nga toli prepared for the next stage. Nomala n'owulira ate nga bambi omumiisinga, nomala n'ogamba kale singa abaddewo yandikoze kino. Even the other part ey'omuntu gwali ofunye nga tatuukirira qualities. That's why so many people go back to their former boyfriends. Era mirundi mingi oba n'omuwala ng'akyayogera ne ex we, be very careful. Ayinza okutendewalirwa n'akola ki? Nadda, because we live in compulsions. Buli omu ayagala kisinga mu nsi. So kati heartbreak, as I had my first heartbreak, I think it was 3rd year in Makerere. Nina omuwala gwe nayagala, but I found out it best friend wange yali amwagala. Naye bwe natuuza oli omuwala wansi, reasons ze yampa ze zanteeka mu heartbreak kubanga nze nalaba nga za kisiru. Yaŋŋamba yayagala omuntu atali responsible, nze ndi very responsible. Naŋŋamba nkeyalinga nnyo. Yayagala omuntu gwe bagenda okwekuba naye, and for her she wasn't teyagala relationship ya commitment. Okitegeera ng'oli kyeyayogedde buhuuka apusina buki
nabuki bwogambye buwakaps nabuki oba bu drink up ahabwe butyo so many girls bwe baagala ennaku zino si byakumubuuza ovaawa oddawa waakulabye wekiggwera wabadde naani bw'omusanga mu bbaala nga temulina puroguramu muyiteko osegera so many girls these tebaagala bintu ebyo bya commitment osegera obeera boyfriend we ng'akulabako awo when he gets out of the room bikomaawo kyobola omwala osobola omusanga nga alina emikwano gye nga takulagangayo nti even you are in a relationship era nga bw'ogamba bakwano be nti I'm in love with this okay, who told you that you are in love with chakane junior wekaza because so many girls are like this ekyo kisobola okuba nga kye kyatuka ku Bruno Betty nga ye ali mu laavu bakola n'okwanjula ng'oli ye yabivaako love ye yali ku mukolo abantu batwala situations okuba love osegera abantu abamu tuli nabo because embeera yetugasse nabo osegera nti kambeereko ewa junior kubanga alina emmotoka alina ennyumba alina omulimu omulungi neggamireko wano enkuba naye nga alina kitosesi ye muntu gwenjagala okuba naye because love means you are going to get a person you are going to suffer with. Even negative relations, negative emotions are part of love. Love is not happiness every day. Even in okuyomba is also part of love. Yeah. Humanity terera okwatagana. Katika nkubuli omuntu yenna akunyiza n'atakwetondera n'omunoonya you are in love with that person. Era yo open indicator. Osanga ekiwala nga kirungi ne kikola ebyekisiru. N'owulira obusungu nga bukuta naye ng'okyagala kiwooma nogala bannaye sina gye nja kijja walala kambeere nakyo yes kankikubire so many people are like that so nze I do think that ekireese obuzibu these days lack of commitment. There is nowhere you can be in love ng'olina password endala nga ne mukyala wayinaala. That is a Rift Valley. Kati oba otandise okuzimba enjawukana sore you see abantu batuuka ku nkukyaye wabeerawo obo ingredients obujja bwezimba osegera mufunyeemu obutakkaanya buli omu anyiize mumaze ennaku bbiri teryanyega munne awuma mutandise ekkubo ery'okwawukana kubanga kakati ekinaava mu nnaku bbiri nga temukwatagana buli omu ng'atandika kunoonya wawaafunira essanyu. There are so many people abali mu bufumbo because testingako ku bulamu bwa bbaala ojja kubeera eyo mukyala we yanobye ekyana kimututte mayinja aba yakamala siba nga ayingira naga bulijja binyumya bwebiti. You know ignorance sometimes is good. Abantu abamu they have never tested real husbands bambi nga ye bbaawe wamugulirayo akamuli alowooza ye love. Today we have people who have bought cars for girls. We have people who take girls to Zanzibar. Kati omuwala atagenda ngako Zanzibar nti omusajja asobola okutwala wiiki namba nga muli ku mazzi kyantuukako kakati ye bambi laavu ye naye agirabira ki awo omwana ku airport Kasuku nga mmanyi gy'alaga agenda kukyamuliibwa naye omutima gunnuma naye nga gwa mututte ku airport anti nali mwagala nnyo okusinga bwe yali ajagala ne kino nakyo tukitereezeemu sex has never been love ekyo abantu bakimanyi tudde pipa abantu abakuliriza nnyo yes nti nakulya simanya wandya. I don't think sex is love really because I have slept with so many people n'abamu sikyabajjukira but I'm not in love with them Kasuku era nga bajjana nakyo wali onjagala bwe masigambangako I love you sikutwala nko ku date you don't qualify to say that I was in love with you. The word love is a noun. It is an action word. It's a verb. It is a verb. It's a doing word. Thank you so much. Omuntu byakolera byebiraga nti akwagala. Nina otubera unabawala ngo bamisinga just because you want sex. Nga bomala okwebaka naye the private person nga y'omuntu. Era abawala abo you will go along with them. Kubanga bw'omukubira essimu n'omugawo wange oliwa agirawo ate bwe nabagamba wano aleka yagemanya ensonga tagenda mu nsonga buli wamukubira essimu abaivayire yazigema. Shalom is a man of all seasons. But we are moving on very well. And by the way it saves okusinga kati senga Bruno Betty tali mu ebi heartbreak
don't commit yourself. What I got commitment, you junior wakyogedde. You can have sex in a relationship. True. It happens. Even right here, you can have it. No. But are you in love, really? Based on nze kyendowooza Kasuku, based on his experience, omwami wa Bruno Betty, kyenasooka okutegeera kiri kimu. Abakazi bano baagala nnyo abasajja abeemanyi ngo you know your value. The moment kikiri junior bakyenyonyodde anti sooka olike mmalize submission yange buli lwebakkiriza booti nga buli kaseera omukazi akola ebyekisiru n'obigumiikiriza. Abakazi baagala nnyo olaba is Kasuku really a man asooka nakola ebintu byekisiru. All women test manhood. Like she would do stupid things to you to see if you can really tolerate them or if you can stand up as a man and tell her, please my dear, I cannot tolerate this nonsense. The moment you start tolerating disrespect from a woman, you are going to end up like that situation you have. Like, chemunyonyode babasajja olusi abantu bakita simping nga weeguya nnyo omukazi obeera kyabagala yes mami omukoledde birthday tajagala olinga agimukakako obukasi kokyokko okozesa sente zo omwegalira nabwegayiza otwala ekirabo kyo mami twala iphone Junior agambya n'ekintu abantu balowooza bali mu laavu nga gwagirimu wekka. Because love is two-sided. And obviously they are also actors. Waliwo omuntu Kasuku alimba. There are people who act Shalom. Never limba nawe. But you see Shalom, how do you know you are not in love? There are indicators. He has explained them very well. Yeah, but you see, tetucha ayina kyebayita universal indicators. Buli muntu ayina enkwata gy'akwata amakagi. How do you know as a man? How do you know as a man that you're not in love? Listen, this is what happens. Kasuku, this is what happens when you're a man and you find out that you're not in love with someone. First, omukazi nga tomwagala ne bwakubira essimu ogitunako bw'otunogala noba ngamba ki. But when a woman calls you ng'omwagala Kasuku, essimu ogituna oyinza n'ogamba interview esooka erindemu. That is how important you create time even in your business schedule. How you care for this woman shows that you love her. Kasuku ky'obuuzizza. You will pull out on your needs because you love somebody. Omukazi ajja kukusaba Kasuku essimu nga ya milioni 2 ng'oyina badde ina ekintu ky'olina okugusa osooka okole ku kizibu awo omanya nti olina laavu. The problem is that for people who love you, for people you love. Kisumbuwa abantu bangi. How do you know that I'm loved or not loved? Or I'm being used. Or I'm being used. Before you enter a relationship with anybody, be it love, be it work, be it family, be it where, set boundaries. Set boundaries because those boundaries are the benchmarks of your relationship with any person. Kasuku, if you call us here, notugamba mujje wano tukole show ku ssaawa 4 omuntu n'atuuka ssaawa 8, how do you interpret that? He was not interested. He was not interested. And it's disrespect by them. That is one angle. Okay. But a person can be quoted. Ati kyekugamba nti. So if their battery goes off. Kyekugamba nti before we reach to the reasoning part of it, the boundary has been what? Set. Tosobola kubeera na mukyala waka oba mwami nga tewasetinga boundaries zo because kati buli kijjo boyino kigumira. There are people ngewe toyingirawo past ssaawa 3 era nga omwami akimanyi bwenva ku mulimu nzira waka tojja yingira waka ssaawa 8. There are people abadda nga batamidde waka nga ye omukyala ali fine with it. Nina mikwano gyange mingi waba agenda mu bbaala gwa mutwala osooka gamba mukyala we maama nzaamu tutte naye tugenda kamaawo ssaawa 5. Ssaawa 5, where are you going? There are such men. And women have set boundaries. Because wotazisetinga, be very ready okukkiriza buli kimu ekikutuukako Kasuku. Omuntu ne bwaga tugenda meeting. I've seen girls n'omugamba tugenda ku date. Osegera n'ogenda n'osasula gye mulaga ku Valentine bituuka ku bantu. Osasudde ekifo, osasudde gifts. Omwana n'agamba, Junior, you know what? I don't feel like coming. Maybe we can do it next.
agamba reserved, and I've been talking about it for the past 2 weeks. ne reasons abantu ze bawaze kulaga teri abeera bize ku kintu kyatwala priority era nze omuntu yenna bwe mba mu relationship naye n'atandika ebintu amubize kasuku ate n'ekisinga leeta obuzibu okiraba kasuku jala ekisinga leeta obuzibu buli lwa persuading omuntu kasuku nga yakukyayo oba nga takwagala yeeyongera kwetamu kyekiri ekirungi nti when you if you persuading omuntu gwa persuading nga takuliiko pull out or stepping back, that is when they will even see your value. Yes. Bano abantu we bakyaye n'osigala ng'ossa omukazi message waba kukyaye mwesonyiwe pull back agenda testingeko wa Shalom abawulire ati ye medicine kyoyogedde ye medicine ya heartbreak naye nzibu omuntu teri muntu ku nsi kuno ayagala muntu ali desperate okitegeera omuntu medicine ya heartbreak oba yagala omuntu bwakukyawa olwaleero ng'oyagala dde cut contact tewenyonyolako teweeyogerako gwe cut contact ajja tuuka akole era bw'atadda muleke naye kasita omugoberera olina obideriitinga ebyo byonna awo aba tajja kudda kati wakomawo ng'obistowalinga ulira sooka oderiitinga buli kimu because every time you keep refreshing because now what you stop still stalking want photos. Stop stalking the person. Kyemwogera kituufu naye kizibu okukola. It's hard to do. Erase those memories. But the question is, what do you still For want example, with those memories? that is why you go back to her. Kasuku kamuwe example. Obadde dating omwala Shalom. Out of the blue nagamba no Shalom waliwo omusajja agenda okyala ewaffe. Naye bannange waliwo omusajja gwe baakikola. No, you go back to the drawing board. Was it love, situationship, entanglement? By the way, Junior, let me first give you a hug. Have a faith. What way akyala? Eggulo twakoze interview ne bangamba I was emotionless. When you were crying. Yes. Touch that boy, Kasuku. Like that. So I think Abatula, that makes up for everybody who said you wanted me to give you. Bamuweereza ezibusangulako amaziga tebamumanyi. Naye ekintu ekyo okiraba. Yesu koleka Kasuku watu wasekera na mawunyo. That story was really weird. Osekera mbizu by'abantu. No, second, I tell you, Junior, one of you seka. Junior aganye okukaaba. Come on. I've compensated Junior. It's not enough. Now, this is what happens. Guy ajje waka. Sawa 11. Akoko mubuuza ki ekiriwo. Olwayingira ennyumba baati. N'akuba omulanga. Olaba kyokoze naseka. Love eruma. Naseka. Okay, challenge ennina nze eri emu. Buli kimu kikusesa. Buli abantu baba bakaaba there is a way they look. Nagenda kukola mu kufiirwa ne jjajja wange naŋŋamba kati mbadde nkusaba ddayo mu mmotoka be naaba nkwetaaga nja kuyita. Anti twajja tunyumya naye mu mmotoka. Olwatuuka wali nakuba omulanga ne yeekanyoga eri. Mbuuza jjajja obadde nanga muganda nga afudde ombuuza ebibuuzo by'egi kati naŋŋamba omanyi dda mu mmotoka bwe tulaba tukwetaaga tugenda kuyita. So there's a way people are funny when they express their emotions that really cracks me up. So guy kaaba n'agweri mubuuza mazo seka mubuuza gwe kati obadde ki naŋŋamba omukazi leero ayanjula omusajja leero naye ng'omukazi gwe twogerako yava ewaka nga boonovayo Thursday nti agenze kulaba ku maama we ye yabitegeera ku Friday. Kyekino kye nabagambye. Akubira sister we amugamba mbadde manyi mwekyawadda naye ng'abadde n'omukazi emyaka egi. Kyekino kye nabagambye nti omukazi ng'anaakukyawa mu December atandika mu February. Olwo batandise okuŋŋamba Kasuku twambale funayo ku basirikale tugende omukolo tugukyankalanye ne mugamba mwana wa kintu. Mbadde nsaba tusooke tukkakane kati tugenda kwogerayo ki. Omukazi yasazeewo n'alagayo oli kati tugenda ku yamwinamu abaana teyamwinamu baana batalina na kireimu yonna. These are the basics. Is it relationship? Is But there there's commitment? something that is happening these days. So many men are facing heartbreaks.
I don't know what It is not these days. It has always You know been why? there. You know because why? we are human beings. nalabanga abakyala Kasuku, abasinga kanto. bebakyawa Kasuku, kanti ennaku zino nyonyola. abakazi basinza okyawa abasajja twagala nnyo abasajja Even bwe men, busimu. ulira bannange njine ekintu kyakitereeza. Men go through heartbreaks, but because we are not loud figures, tetuwogerayogera nnyo. Bayinza okukyawa Shalom wano n'atajja kunyumiza Junior. Na storinga pain ey'omunda. But that is bad. It has made us lose because some of our comrades don't know how to handle how depression. Abamu balaba beekubya obuyaga n'ayitirira ne bumukuba n'agenda mu rehab. Abalala balinnya ne babuuka n'agwa ku kizimbe. Mukazi yamukoze ekintu. Abalala atuuka level n'ajjayo emmundu aba agirina n'akuba omukazi ne yamusigudde. Oshegeera. Emotions, men don't know sometimes. Do you know why? Because in psychology, human psychology, women are naturally wiser than men. Abakyala batusinga okutegeera. Kyokka osoma Bayibuli, Adamu teyalina buzibu paka Eva okujja. Eva bwe yajja ebintu ebyakola. Yeegeziwaza alaba ki Adamu kiwe nawe agwe ekibala kino bulijjo tokirabanga. Enkomerero nga bakikoze eki. Naye nga Adamu bambi teyalina buzibu. Obalamu sente ze waakawa abakyala. Osanga omuwala mu bbaala n'akusanyula by the way. N'omugaba akuwa ekyokola ki. So, abakyala bano era kyovula nga spying agencies ezisinga obungi zikosa nnyo abakyala because it's weakness y'abantu. Obuzibu bwaffe obumu obumanyi Kasuku. Mulimu n'abasajja b'omanyi Kasuku abagagga. Omanyi omukulu ono Semagundi bw'awaga. Tetulowooza oluusi. Bw'oba amu n'akakadde ojja kawa omukazi. Ng'onnulwa kuba akakubye oyagala kukola ki. Ate bw'omala Semagundi wamala emirimu gye. Ng'ogamba ye mbadde enfaaki. Kasuku okimanyi nze nalina gayi wange yalinnya emmoloka okuva wano navuga emmoloka okuva Kampala paka Mbaala ng'agenze ku ezo nsonga n'atuuka eyo n'akwera nga ninavuze yaaki amaliriza. That is our problem. Otegeera. Waliwo naye twali eyaluwa ne Brian White abayaye nga batikka abawala ku bbaasi. Ne mbabuuza nti bannaye tetuganye okuva e Kampala paka Arua for 30 minutes of joy. No. Kanizolo Solomon yanyumiza nti there are those girls who abagendako e Dubai Malaysia waliwo abasajja abagagga ababatwala but mwekikusesa omusajja ayinza obukingira omuwala wiiki ng'emu room ye najja n'atwala olunaku nga lumu nadde wa mukyala we n'amuleka sire kwiri nga yeekubya ebifaananyi anyumirwa amulekerera because ye ekibadde kimulaba alaba ekiwola ku Instagram kirina akabina tuyina ekintu ekyo kyesatigira Junior oba tukinyonyola ekituwagaawaga ffe ng'abasajja. Ekyokuliko ekyo abakyala bakyusiza tactics, abasajja bagaanye okukyusa tactics. Abasajja mwe musigadde mukola ebintu nga we mwagala bibeere. Naye leero abakyala bataddemu obukodyo. Kasuku abaana ennaku zino obukodyo bwo babukola obeera n'omuwala ewaka. First week n'abeera mulungi nyazza afumbye banne nga tomulabamu buzibu. Naye mu second week osanga ennyumba nkalu. Nze nina bakyali bange bangi bakomewo ewaka ebintu tebiriimu. Naye nga baleeta omuwala eyamubba toyinza nakikiriza nti yo eyamubba. So men have to be smart. The world has changed. Times have evolved. Leero osanga omuwala ng'anyirira mu butuufu ng'anyirira. N'ogamba nyenda kuwasa ono nga kituufu ekyana kinyirira n'okuwooma kiwooma naye ng'omuwala alina enkyakya amasuuka ayuza mayuze. Kakati nga tonnaba kuteekinga decisions ezo za kutwala abantu waka bw'osanze mabaala kuyingira relationship. Abantu balowooza nti ennaku zino booleza engoye n'obbafumbira housework buba bufumbo. Kasuku I have done housework koli omukyala eyankuba twali mu bufumbo. So mujewo situation zeze zibaawo mbalize n'omusajja ono emyaka 2 temumanyi gye tuvudde kati mutuuse. Tandikirawo nawe. Shalom yakwanakantu ako kati mutuuse. Kyekyo kye natandikiddeko nti commitment ekyatuvudde wala. Omusajja nninamu abaana era omuntu atayina magezi ne bw'azaala abaana 10 era tasobola kuwa kitiibwa because waliwo marriage weeyingiramu maturity. Kasuku waliwo ebintu ebibeera ewaka ng'osirika busirisi.
ng'omukyala alina ebintu byakola naye nga the best option is to keep quiet. Kati oba kino nkitandikiddewo. Naye Kasuku waliwo ekintu ky'essatikira junior kye njagala tunyonyere wano. Ifuukira ku makya n'ozaala mu mukazi Kasuku. N'akukyawa ne bagamba toyesiba ku mukazi akulese. Naye omukazi sebo Kasuku oyinza okwagala omukyala ng'omuyinamu abaana n'akufuukira ekizibu. Tokiraba ngo omulesewa. Kati omulekedde wa? Kesitategeera ekyo Shalom. Ne Shalom wasalawo nnyo. You'll be needed as long as you have what they need. And I pray don't see it as love. Kwata wano. Mali singa batemu n'olukumi nandi lukusiibi. I pray. Stuff. As long as you have what they need, they are going to need you. Bw'oba muwumbo tuutu ogamba banjagala. Abantu ba relationship e Kampala ng'akimanyi wagambira it is over. Aikira bagajijja mu simu esimba gye mutwaleko. Rent wekisasi wa bay, owenajjera wa bay, wekyanjye wa bay. Alina boutique mulimu engoye nnya. Just babita mwenda ba girls ne basinapinga ne bali emmere tanya kyakola. Kati nga omugambira let's break up oyo omuwala. Talina ntandikwa. Talina ntandikwa. Nga ne mu Kampala talinamu maama we na taata we yava lugazi. Tanadde okweza kile 10 ezabbi mu Kampala. Mwana ono. Pozi wamani ekiranze ekyenja ogamba abakazi. Having children with Kasuku does not mean Kasuku is your man. Tudde ku basics. But ekintu ky'abaana kyo parenting. Eyo ndala. Parenting yo ndala. Omukyala goyinamu abaana. Omukyala goyinamu abaana. Omukyala goyinamu abaana. Kasuku malirize point yange ogitegere Junior. What I'm trying to say there is a way. No gotayina. There is a way. There is a way women have changed this narrative, which is very funny. I can have children with you, things fail, and we choose to parent our kids. Naye tekigeza nti ogenda kufiira ku Kasuku lwakuba omuyinamu omwana. Kakati Bruno. Kasuku musajja wange. Kasuku musajja wange. Tugambye nti ebintu ebirimu abaana. Byo biralamu. Omukyala yenna ng'omuyinamu abaana. Enkwata ye n'enjawuka naye n'engoba ye. Ayawukana kwono. Akola mu tawuni gwe waleeta abeereko ewuwo. Kyembagambe temutegedde. Tulina waliwo abakazi mbanyumiza situations. Mulimu abakazi. Kati for example, there is one of my guys. Aina ulira tekiyinza kubanza inze kamunyumiza store amanye nti si yange ulira kamunyumiza store amanye nti si yange nina kyali wange alina omwana mukazi naye omukazi amanyi okulumba nga omanyi nti maybe he has girlfriends n'abalumba n'abakuba musajja wange you get. And I keep telling my friend, you have let this woman do these things to you because wamwe beto. Nze sirina wenda ba kye mbadde ngamba Junior nti sirina wenda ba gwe kubeera na mwana na muntu nakugamba nti biwedde twete tusigaze parenting n'omufiirako nti musajja wange to the extent nti okuba n'abakyala be badate ati nkunyonyodde kiwedde ya parenting ante okyogedde yes kati watakibayinga tusigalewo the law stands in because teri mukyala agenda kutwala mu mateeka Kasuku nga tomwinaamu baana oyo aba musiru naye omuntu yenna kasitaalaga abaana because batugamba the first kid is a mistake then the second one but the second kid is a decision. Otegeera gye mwatwala mmwe babiri. Yes, linda kamalirize Bruno ke. Let me give my submission. Fenna tutomedde abantu mu nsi. Betwaloza tujja kuwangaala nabo ne tubazaalamu abaana abasooka. N'ogenda okutunuuliranga things have happened. Nga omanyi obulamu teguggwa. Olusi wali mwavuko olwofunye ku ssente kitegeere ebyo bibaawo. Change of status, change of love, change of people. Tuwa abantu bafuna emirimu so many times nga not upgrading nga mukyalawo kakwe ekyokulabira kuba member ba parliament abo balaba. It is on very rare occasion bwolaba nga member of parliament atambula ne mukyala babalaba kulayira we bakoma bwamala nakumuziika babonye namwandu afunane bogu ng'akasete keeyongedde n'asooka anoonya bali ab'omu tawuni kwa parliament si bamemba ba parliament bokka be bakolayo waliyo n'abalala siganze kirabye nnyo kakati Bruno if you have kids in any woman nga mwatuula wansi ne mutta ekyama
kyebayita urinion life yammwe batekyali kummwe ng'abazadde wabula n'abaana kati mwina third party abantu bangi bali mu bufumbo Bruno K ng'abakyala babayisaamu amaaso abakyala babavuma abakyala babakuba naye because of the kids abaana kakati gwe byokuseparatinga ne mukyala wo si kyekikulu. How would you separate? Make her understand. But if she doesn't understand, wallahi ya Mungu togenda kuwangula musango na mukazi ng'ayina abaana bo. So kansuke nchikunyonyo. Mpozi kongo batudde ku DNA edogatiba. Sesi kunyonyodde kiriwe ekyo. Oyo mukazi aba muzibu. Bano era tebatategedde ate oluusi submissions zino singa zetukola junior oluusi taziwuliriza. My submission was like this. Kati abantu aba viewers baba baziraba. Baba baziraba muwulirize mwe kyembagamba kiri bwe kiti. I have been dating someone. Tuyina omwana. Tulemaganye. Mugambi. We are not married, but you're going to stay a father to this kid. Ngenda sigala nga ngabo obuyambi. Set ate wetaka bibyo nange nkwate. Wetaka gena wa mateeka okwawukana n'omukazi. Gota atali wampeta atali wambaga ne walemezaamu okuzala omwana yakulaze kyagenda mu omwana you cannot let me ask you okuzala mu muntu is a life sentence okuzala gwatu wamuzaalamu watu wamuzaalamu tewali omulekerani oyononye future y'omwana omuzadde mu mwana yaddewa. Can you compensate for his muto? Bano chebatategera. Omwana na future ye. Na university tajisomye. Bano chebatategera. Ali kugwe. Omala omusule wo kubagwe biwedde yo basome. Babiwedde. The issue is not about just be responsible enough. Ozale muntu gokola ki gosobola okwandastandinga naye abaana nemudda kubanyina nemudda kubanyina kati lindako anti the issue is not about the issue is not about the issue is not about being loud. What I'm trying to say, you guys are being loud. The issue is not he is not a parent, so I know what I'm talking about. I have not just taken the decision to put them out. There is nothing fun about being parent. It's just the raising sperms. Simple. I can be a parent by the end of today. I know. There is no rocket science about it. The scientific word for sperms is spermatozoa. What I'm trying to explain is this. Kasuko, you people are going to breed a very toxic environment. When people feel Shalom, there are men dating women who have bad manners. Yes. Never graduates. Eno gundi pano ya wana tulichanja. Yes. Sibe bilime Shalom. Bino sibe bile tuli muyembe. Wama nada you talk. You have to let, like the way I've been letting you guys to speak. You get. You speak. So allow me to speak. You speak. Wana sirabe nawe. Nada you Bawaseri kumiti. Tengaba. Pano ya kadi agamba yakale no pano bere yechanja. For us, mukufunda yeri. Sikambye junior. Why junior endo diploma we my brothers are very right. However, it is like this. Musoka muzikirize mmalirize mwongere bagana. Don't interrupt me. What I'm trying to mean is children with people is not a death sentence. Even marriage is not a death sentence. Yes. Kasuku, you've seen people walk out of marriage nga biganye. Waliwo omukazi agenda obera n'omusajja amukuba. Neba ila for better for worse. Asigale wonga achamukuba. Gaya mukuba leero namukuba n'enkya. Waliwo oyina okubeera n'amagezi n'oga kino kiganye. Kati webanga marriage gye walayirira ku kwolitaali eganye.
nimugaa tukitadde. Why is a child is also not a death sentence. The father is accepting to be there, and also the mother, they have accepted to co-parent. Bakirizibwa okwawukana because none of them is bound together. Kasuku, lwaki kikwetaagisa okusooka okugenda ku poliisi oba mu kkooti okugamba nti ngenda kyawa Nagundi? Really? Lwakuba mulinamu omwana. Bwemba Nagundi munnyonnyodde ne mugamba mwana tulemaganiddwa. Kubanga buli mwekako okubeera mwenna mugenda fundikira nga mwesse. Byo byolaba Kasuku omusajja yafumisa omukazi ekiso. Kubanga omuntu bato omwagala Kasuku otandika omukola ebintu by'ekisiru obanga wamukoowa. Otandika okudda ekiro omukazi ekibwamu omukazi nga kubba ekiso Kasuku byakumwesibako ovuiki nga musobola okwawukana ng'abantu abakulu wadde muyina abaana ne musigala nga mukuza abaana bammwe bulungi ng'olabirira abaana muli kye bayita mature co-parenting nga it is not toxic. Okuzaalamu omwana sikuganye kufumbirwa. Sinabamaliza. There are women who are married nga in the previous gundi yaline guy n'azaala y'abaana babiri. Omusajja okuzaala mwana kyekiza teri muntu agenda kuddamu kwagala. Okigeera. The problem comes in where someone is not taking care of what? The kids. You get. But if the guy is accepting to take care of the kid, we co-parent naye tulemaganye. It is not a death sentence. Kyembadde mugamba wacha omuzaddemu kakati omulekeraani. We have understood your point. What is disturbing you? What Bruno is disturbing you? Buli we mulemagana mu nsi muno, the laws are there. Bruno, the laws are there because it does not mean the laws of a breakup with a child come in. Linda nsonga eyingiddemu omwana child support obanga mwagala mukanya mutuale tulemaganye wano ze ŋŋenze sira amateeka Linda ko malirize ono ye kyayita break up nga tamuzeze mu fevalinga ye omulaba anti nga ye yakoye naye to justify lwaki akoze ki naye noono gwe wazaalamu omwana naye si mbuzi sente kyogenda girekaawo otambula ogende yo nogenda obakyawo gobyali mu biganye kakati we biba biganye ffe tugenze si bwe bibakuba si enkola eyo si emmanya y'enkoko nti osanze mwanyina w'omuntu. Let me give you an example. Like on my sister, there is not any single day my sister will ever call me akasajja akamuzaddemu omwana mbu kamugambye kati you know what njivugirawo you tell me lwaki you are leaving my sister goyonenedde ebiseera bye gozaddemu n'omwana. These are people's children. People have invested in their daughters a lot of money. Please, we have seen what I'm trying to say. People are breeding toxic Bruno, people have invested in their daughters. People are breeding toxic. Junior bino byagambo my sister tisa. No. Tosobola mukyawa Kasuku ngoma z'omunda. You can't eat my sister and katomlekerana. Bagamba kyotalyo kiwa musajja muno nkikuwa. How do you chew my sister? To the extent to omuzadde muno omwana nomwana omulekawo mu biganye. Lwaki byaganira muli? Lwaki Kasuku tebyaganira muli? When you are telling my sister nti yeyambule lwaki kolo tebyaganira? Njagala nkuwe scenarios. Kasuku, we cannot run this discussion like that. Emotion. Njagala nkuwe scenarios. Ebintu oluusi like I told you, it's not about being loud. Yes. I love giving you live examples. Ati muli loud ate nze siri bwetu obulumi ku mitima tuyisa mu bufumbo obwenjawulo. We all need light in this life, and at Lighting City, we make sure we light up your world in the way that you deserve, with the widest range of classy and unique selection from all over the world, with our customized products like Lighting City chandeliers, wall lights, Lighting City outdoor lights, spotlights and strip lights, bedside lamps, floor lights and garden lights. We also deal in electrical items like switches, electrical cables, and so much more. Find us in Kampala, 5th Street, Industrial Area, Chinese Business Hotel, opposite Mosque. Lighting City, the 21st century electrical and lighting store. Kasuku, kankunyomele examples. Kasuku, tuina juzi gayi wafi. Tuina juzi, ulira Kasuku, tuina juzi gayi wafi.
Kwese example. Kaso kwemba kwa example zange nsizikuwa. That is my Ogale example. mu camera antwazira So uliriza aja ulira bya mukayembe bino. Byalimu. Shalom. My level of argument see yakubeera loud. That is a Yakubeera logical. Shalom. Sibe bino nze sigenda kaya nanga mukazi wa ku muzigo. Osegera. Ye Bruno ayagala abaana babanne abalekewo nga biganje. Kiri bwe kiti. Stop using other people's kids. Nobalekawo. Bruno stop it. No muntu omu nemba biganyemu hados in marriage. Yes. Senagambye and sorted. Wakati obuzibu. Because ogendo kwawukana nansi namba. Buli omu ku omukyali. Wandade ku level da. Wandade Bwazalamu biganye. Onozalamu nsi yonna. Soko sidike. I'm still making my submission. Why you submit? Enjogera yono eri tu I want to be open. I am here. We are not only discussing about ourselves. Yes. The reason why you created this panel is not What would you katika tukole views? What on katika logic? Logic. Esa weno chenkunyonyola is I'm not only speaking about my experience. I have friends but uliriza sako ulirize ekikulu basi nabamalayo ngoleta omuzimu gw'okumuzigo ko Why no mugamba it's his time. Lala abyogere. Uliriza kasuku experience jembade ngendo kuwa ya mukwano gwange agendo yali agendo wasa omuntu nze sagala nko kuwasa muntu. So you want me to use that example? Ati soko ulirize. Bro, olinga wa ku muzigo. What the fuck is wrong with you, bro? Soko ulirize. Soko ulirize. Otegera. Soko ulirize. Kazuko tunakola lero kubanga be wantadde nabo ba mu kiyembe bameka kati omugase sirika nawe omunyo tap. You are wasting time. I'm explaining to Kasuko, there are situations abantu we bali magano bera bombi. For example, we had our boy yayagala omuwala ebe yagala libazaala omwana ne batuka time yogenda okwewasa okwanjula biki, but they were people coming from two different religions. Family y'omuwala egamba omuwala waffe tafuuka ki mu Christian, omulenzi agamba omuwala alina okufuuka ki balina otugatira mu church. Magana. And these are kids who have been raised, their parents have been in their lives, they cannot go against their parents, but they have a kid together. In the Durani Bato, you know what, we have a kid together, let's cooperate, need to a better finna. They can be maturity as you're breaking up. Nemsigaranga mulimbulambwa abana bamu. Ata mulesewo, o buchiyembe na alyokaja. Kasuku as a man, ulira as a man Kasuku. There are reasons. There are reasons Kasuku. Kasuku. There are reasons. Uliza Kasuku. There are reasons. Kasuku. There are reasons why people accept to break up and fail. Yeah, it is. You cannot be on the same. Ochegera. Chechiche ungambe that a child with somebody is not a death sentence. True. If marriage has failed. If marriage can fail, Kasuku omukazi asobera marriage nga bamukuba. Nayenga yalayira for better for worse. Point of information. Nga bamukuba n'azimba omutwe ne bamwabya ochegera. You do not know my reasons why I ochegera. That point. Nkunyonyode nti you do not know, you can't start judging me. You've never heard my story, you don't know my reasons. Yes. So you cannot judge me. We can't. And on the day when I will be ready to speak about that, nja kuja bakubaka sawa ndisije tuliko. Sije kyatulese. Twogera ku kintu kya. So sagala ogambe nti ate wogamba nti nkozesa mwana muto gwe nkozesa. Mkutte mukwate. Oshegera. Era bakkiriza. Wano nkama nti this is when kusubiranga graduate or reasoningenga graduate. Yes, Bruno Keto. I have understood your point. Sikurepize. Omuchomo gujje.
Genda sikurepize gulira lekerawo Kasuku. ate nga tuliko pano yemu bali mukunzi volo sirisowadira no banamirire obuzibu buli wama buliwe buti yamala bayo obuzibu buliwe buti Shalom ayagala byakuba basalemu kiripu ku internet mbuba ndabise bro every reason ulira adawa ne submission ogenda kwogera Shalom kansuke nkubulire there are reasons why people fail. You can never know that. Example ya religion. Anti kugambye nti you can use my examples. Minombera ko nti but you do not know what happened between me and another person or you get. Tomanyi na terms of ochegena. Gwe kenyini gwe yachinyode. Was I in a relationship? The other person amanyise twaliko. Kasuko oyina omuntu gwomanyi. Oyina omuntu gwomanyi. Ayogera nti yo samwagalako tomumanyi. Tewamu interviewinga. Samwagalako. So baba tewamwagala wali ogenze kimachi sente kanaye kampe ku point. Okay, kati gena maso Bruno kagambye but be like a graduate wabera kuwasomera ku Cobham tonyingira nnyo Cobham you represent College of Business and Business Science. I saw you were there but I'm not sure whether you completed but waliyo the appearance said just flower mwaba Cobham. You give your submission. You might have met along the way. Yes, he's a graduate. He's a graduate. He's a graduate from so behave like one. Chenjagala Shalom manyi. Bajja kwego pano. Wama you. Chenjagala Shalom manyi. Eno pano. Kwa sasa rwani somo. Eno pano. Ulira chenjagala Shalom manyi. Eno pano ya njawulo. Kuyabani. Ku daily speech bajja public state of nation anti fe nkwata je tukwata we bintu fe wano tuogera bintu bikwatagana ku basajja byakire eri ku Twitter yo WhatsApp agambye atwadde example mbwa inzo bawo edini ngazachi nga ngende okwanjula mukazi wange gwe nina kati wayanjula yes I did na Shalom odene sente Shalom bananga ne mu group ya mnete yampa sente junior laira dinyampa sente kibadde kyetaagisa okwogera wano wangambo gakumpa sente azimpa mugumu azimpa nga ngende okwanjula mukazi wange musiramu nze siri musiramu bali happened tutuuka omwala ali lubuto ate olukuze kati nga tulina okutuula tukkaanyi family ya mkazi wange bagamba Shalom oyina okusiramuka okuwa omwala waffe nasa option endala fine kala azaale naye tojja muwasa kati kyemuliko okiwulira nembaga nange bannange sisobola kuza mwana ng'akulidde bukojja ekyo kojjange yakiŋŋamba nga tugenda mu meeting negotiations bomba temwagala kumumpa bw'aba agenda nga munyimi omuwala n'omwana tajja bba tekyali wange Bruno kagambye tusobola okulemagana bwe banga incidence yeesooseemu yokka nga kiganye tozaala ate mu waakubiri okuzaala mwoyo omuwala y'omu obwokubiri no tofuna mukazi mulala why you have not sorted the issues eziremesezza eno I think Shalom what you're doing is this. I will want to agree with you when you have a sister, you don't want things to fail. But we have to accept Shalom. Osobola okweyagala n'omuwala nebigaana. Ne bwe yasooka ozzaala musigo embeera naye. Ate si omu si babiri si basatu si bana. Kyeŋŋamba kye kino. Kaakati saagala gufuula muze. Mbunze onnafuna ng'ensonga zange oba nga mpulira mukooye nga ngamba kati genda kigaanye. Okkirizibwa okukoowa. Mulekere okukozesa abaana b'abantu. Kasuko, that's very wrong by the way. Mulekere okukozesa abaana b'abantu. Ozaale mu ono nga bw'ogamba byagaana. Kape submission ya. Boundaries ono ze yayogedde. Naye ng'oli agamba nti nze yenfuga sigisobola. Lwakaweza abaana omusanvu. Kape submission yanga. Ono gw'onoobeera obeera naye. Ate kisolidifying obufumbo mwana. Kape submission yanga about that. Nze nawuliza Bruno kye yagambye. But there is some little bit of selfishness. It is. Mu Bruno ke. Because nobody made you to choose this woman. It was you. You wake up one morning, mu bakyala banje billion eri ku nsi walonda mwoyo.
ne mutuuka sirowooza nti waliwo omuntu atuuka omuntu okuzaala n'omuntu omwana nga it's a mistake. I don't believe, because I know the process of getting a kid. Si byakwetomera mbwe eddusu lyangudde ku kyenyi nenzaala. Okay, I think let us be responsible enough as men before you engage ebyetubadde twogerako wano, nga twogerako how do you even get a kid with somebody. Kitegeera bw'otuukira okwagala okuzaala omwana n'omuntu oba omaze omwetegereza tebintu ebimu nja bigumira ebirala sibikoleki batosobola kumala kuzaala mwana ate n'otandika okuleeta Bruno obufumbo bwonna obuli mu nsi yonna tewaliwo obufumbo butalina bizibu. It's not a bed of roses. It's not a bed of roses. And when I see young boys entering marriage, I laugh. Because they think they have entered. Marriage is an institution. Go and read Genesis chapter 2. They don't talk about it. An institution, a full institution. That's why in Catholic Church they don't give divorce. Erango yagala batandika kwa divorce in Catholic Church. They don't. Era bwogende wa father n'omugamba twayombyemu ne mukyala wange agamba mugende mwebake naye. Checho. Anombaka yakyogerako. Ombaka yagamba omukyala wakwe. Bruno, okay, let us not set a precedent whereby we do not want to take responsibility for the choices we have made. Thank you. It's a very good We have all had marriages in our relationships. Bruno, okay, I dated a woman. Yali mulungi nga ndabirira kasukwa mumanyi. Nga tusula wano in those apartments how it's us. Tasha. I loved the girl. I got that girl mutute mbazadde bange ndowooza ati gwe nyendo okasa because she had everything. Little did I know nti omuwala yali yayagala dde omukongo. Nze nga ndowooza omuwala alina ssente kumbe waliyo omukongo kwe yazaalamu omwana. Alabirira babiri junior first born ne mutabani we. Second. Wakitegeera? Bruno, okay, I never blamed anybody. I woke up, nenteekako kamera ne bagamba, you know what, it is my mistake. I did A, B, C, D. And if you don't learn from the first marriage, you are going to get problems in all marriages. That's what my because you are like Bourbon monarchy. They learned nothing in history and forgot nothing. And so forgot it is my point. It is very useless for anybody who has a kid, a father, to come here and even to talk about the mother of your kid. It's very disrespectful. Utandikugamba mune ebiganye, yes ebintu bigana. Naye munange waliwo ebintu bwokwata inki nayika ku lupapula. Rabba tesobola musangula. Ne rabba esobola okusangula penso. Ngate munnazaala. Bwokwata rabba osobola okusangula byonna byowandiise. Naye when something is written in ink, my brother, there are decisions that are taken and never mended. Academic failure and death. Nebwoba, there's a decision in big. Academic failure and death can never be. Omulambo never gukyusiza eddwaliro. Guba gukoze ki? Omwana agudde ebigezo. Nebwokaba, nebwogenda ku UNEB, you have an F9. You have it. And it will be there. It's again. Permanently. Nobody sent nga zikomedi. So my brother Bruno, where do you even meet these girls? Nebigano kula. Because you're supposed to take responsibility. Okay. Tugenda komaawo. Olunaku olwaleero. Junior amaliriza bulungi nnyo. Nasoma kye bayita psychology and olabye kye bayita okuleka omuntu discussing. That is what they call diplomacy. What do you believe? Yes. So I beg. What do you believe? I beg. What the is next Kasuko panel. Next panel, we are going to listen to each other. What do you believe? That is what they call diplomacy. For you let someone submit. For me, I believe there is the ideal world and the real world. Era manyi Kasuko era obadde era ogenda kufundikirira bwoti. Thank you. Nze mulabye nga Kasuko era kyobula abeetudde wano. Not the real world. Nga tumaliriza. Osobola obeera mu relationship nga munaana zonna ne zigaana. Nga tumaliriza. Abakazi tebakola by'oyagala. Lwaki olazaalamu? Lwaki amanyige ekisajja weegali? Nga tumaliriza. Kasuko nga tumaliriza.
nozala mwasooka kigani Kasuku katumaliriza kiri bwe kiti Kasuku katumaliriza sala muntu omu katumaliriza njagala kuleeta nze nategedde that's how Kasuku conclude the whole debate muzala bana abanembaleka katumaliriza Kasuku nkubuze ekintu. It is the same way I cannot judge a woman who has 5 kids with 5 men. I don't know what that woman has gone through. Has she failed? Something wrong. You can't judge a woman like that. No. At first it was a mistake. Omusajja ali musiru. Owokubiri ali mutamiivu. Ate owokusatu. Owokuna. Owokutaano. Olaba ekintu kyagayo. There is what they call a childish submission and a mature submission. What these guys are making are very childish submissions. Thank you for having us. You can have a good bye. Jacob.